report akavuga ati giwe hari icyo nabonye cyantangaje aho twagiye uyu mwanya mucyo twakoresha. Mr. Pauline, you are most welcome to help me in translation. Sometimes nabonye batari bahagira aba translators ariko niba bahari that good. Ariko nanone turafatanya na Paulin wavuye muri Save the Children kumoderatinga izi sessions zijyanye na group presentations ndetse zinajyanye n'ibijyanye no gukora imyanzuro y'inama no kuza gusoza. Tumirwa mu nama muri hano ubwo ati mu gihe groupe zara tayari nge na sharing icyo nabonye cyantangaje tube twamuye uyu mwanya kuko umwanya tugezemo no kuvuga twavuye kureba kuri field. Haba hari uvuga ati ngewe uyu mwanya nimba munyemereye nababwira icyantangaje mu byo twasuye, nimba ntawe kandi ntago byatufata umwanya ahubwo twasaba ama group bakaza kutwereka ibyo bakoze, ibindi bakabivuga no mu magambo sinzi ko byose bari bubyandika ngo birangire tugitegereje ko baduha presentations. Hari uwa dufasha kutubwira ibyo yabonye? Nawe Abasandi kubona uzamura ikiganza. Yego. Oya ntacyo ivuze groupe iri tayari igiye kuri presentation byadufasha. Kuba ari groupe ya mbere bayitarasoza indi groupe ikaba yasoje byadufasha. Ahubwo groupe yarangiza yashyira ikiganza hejuru tukayiha umwanya nimba hari groupe yasoje ya nagira soza. Ndacyasaba nimba hari umuntu wumva yagira icyo avuga bitanyuze muri group presentation ko twamuye umwanya. Ariko nimba ntawe Paulin twajyanye muri visit waza nawe ukatubwira nka partners icyo mwagiye mubona. Thank you, Peter. Good afternoon, everyone. Just for those who didn't hear what Peter was saying, he greeted everyone and he welcomed groups from different field visits that we went to, and you are all welcome back from there. So he was also offering opportunity for those who, some of the parents, anyone who feel like has a burning kind of takeaways from the visits to maybe share with the audience as we wait for the summarizers of the results from the field to share. So soon we are going to start that process, starting randomly from the group. Any group that is ready will go first, and then we will take it towards, that's how we are going to lead the following session as we lead to the concluding session today. So feel at home again, and if I still open the floor for those who would love to raise their hand and say something about what they observed from the field, this time is theirs. And for your own information, the opportunity like this never comes back. Sometimes you'll go back feeling like, why didn't I share this? So this is the time for you guys, if you feel, before we proceed into the more formal session. Do you have anything you feel like you want to share? As we wait for the final group to arrive. All the groups, the final group is not here, but group that went to Gatagara is in the room. The group that went to Ndera is back. Group that went to autism something is back. Maybe the group from Gahanga is not in the room yet. Am I right or wrong? You are here? Excellent. So, yeah. So let me take this opportunity to speak about, I was in the team that went to HVP Gatagara, and I would like to share what I still remember that stuck on my mind in terms of, first of all, I would really hugely appreciate the great job they are doing. These are people who are into education, special education, but I noticed once again what special education is. All of us went to education, different forms of education, but there are people who are doing education in a special way. A teacher is becoming a caregiver. A teacher is becoming a counselor. A teacher is becoming someone who feeds the child. A teacher is becoming everything around a child who is in his or her classroom. So this is something that struck my attention, and I was like,
what sort of advocacy do we need to raise here for the teachers who are just earning like any other teacher, who was hired like other teachers, but doing more, way further responsibilities than any other normal teacher. So this is something that really I was ready to share with the team and do advocacy for these teachers to be taken in a special way. They are special teachers for special schools, for special children, so they need also to be treated specially. That is something that I really noted. I also looked at the materials they need. They receive the same allowances from the government, is it PTA? They receive the same school feeding amount, they receive everything, but the way they have to use them is way harder than the other schools. So I was privileged to be part of the team that went there to see how amazing they are doing and really be ready to advocate for this. And as I Save the Children, we will always continue the collaboration with the school to see how we can provide any support possible in terms of maybe capacity building of the teachers and so on. But realistically speaking, special schools are doing a special job. Okay, great. He's just told me that the group that went to Ndera is ready with their PowerPoint presentation, and now we are going to begin. So Professor Baptiste, who is ready, get ready with the PowerPoint and please take the floor and let us hear from the takeaways from the visit and as we formulate the resolutions of this first national dialogue on inclusive education in Rwanda. So we need to first hear from people who went to the field. So Professor Baptiste, the floor is yours. Whenever you are ready, I will leave the stage. I can see hunger in the eyes of the people, but we understand soon we are going to make this session very brief so we can go to lunch. Never mind. Yeah. We will give only 5 minutes for presentation to keep the time short. Yes, please. Iyi groupe yagiye Ndera igiye kutubwira ibyo babonye. Ndera nitumeza kwavuga mumve ko ni ishuri rihari, bagiye kutubwira icyo babonye rifite abana bafite umugabo mu mutwe. Turagerageza gukoresha iminota mikeya, ibibazo dushobora kuza kubibaza kuko bishobora kuza gusa n'ibyandi ma groupe, dushobora kuza kwandika ibibazo tukaza kubaza turangije presentation zose. Abanza mpagera. Mwaramutse mwiriwe muraho. So ko ntabasha kubisoma ndi hano. Okay. Bigire binini turebe. Mike. Twasuye mu Kinyarwanda. Twasuye centre yitwa Humura. Twasuye centre yitwa Humura y'Indera. Ni a school for children with neurological disorders, cyangwa se ishuri rifite abana bafite ibibazo ndabisoma mu Cyongereza birananiye kubivuga mu Kinyarwanda. Disorders and cognitive challenges. Since ryatangiye mu 1997 ryari nka centre ariko ryaje kubona accreditation na LEB muri 2015. Abageze rero ku bintu byinshi cyane, abo twari turi kumwe twabonye ibintu byinshi, ariko muri byo twagerageje gusamarayizinga tubona yuko haciyemo abana bagera kuri 900 na
na barindwi bagraduatinze bari mu miryango yabo. Ikindi achievement cyangwa se ibyo bagezeho nuko bafite association y'ababyeyi ikurikirana bariya bana bamaze kugraduatinga, ikorana cyane very hafi cyane n'ishuri. Ikindi nanone twabonye bagezeho nuko bagerageje kubona guhuza ubuvuzi, kuko bagira amahirwe yuko bafatanye cyane n'ibitaro bya Ndera. Bafite uburyo bakorana n'abavuzi, abarimu ndetse na vocational training, bakoresha kiriya twise interdisciplinary cyangwa multidisciplinary teamwork. Iyo rero barayifite. Bafite na tools za assessment cyangwa se amafomu bakoresha basuzuma, bakagira na education plan, kandi bafite community outreach bakora muri community. Ikindi nanone nuko bafite curriculum ya REB yihariye ku bana bafite intellectual challenges. Ikindi nuko bafite school feeding program, nabyo twabonye yuko ari achievement nziza. Uretse ku byo bagezeho ariko bafite n'imbogamizi twabonyeyo. Twabonye icya mbere staffing abakozi. Twabonye yuko badafite amahugurwa yo kuba babasha kwigisha neza, nubwo baragerageza ariko bakeneye amahugurwa. Nta mahugurwa bafite yo kwigisha ku buryo bwihariye abana bafite ubumuga. Bakaba n'umubare w'abarimu ari mukeya cyane, ariko nabwo ntago uri supported by the government, ni private cyangwa bariyishyura, barigenga. Urumva ikigo nicyo kibishyura. Ikindi nanone bafite twasanze nubwo hejuru twavuze yuko ari byo bagezeho, bafite abaganga, bafite umuphysiotherapist umwe, ariko araho nta byanditse ubu ngubu. Bafite abana 107 harya, banza ari 107. Ariko mu bakenera physiotherapy twabonye ari nka 36. So ubwo urumva rero bafite umuphysiotherapist umwe, ariko noneho na occupational therapist ugomba kureba imikorere, uburyo abana bakora ubumenyi ngiro n'ibindi, ntabwo bamufite. Na speech therapist ushobora gufasha abana batabasha gukomunika neza, kuvuga neza. Mu bijyanye na finance twabonye yuko bafite ntago finance nyine ni gutya, ntago bihagije. Ikindi nanone bashingiye n'ubushobozi bafite bushingiye kuri charity, nabagira neza, ni donation na contribution y'ababyeyi, niho ubushobozi bwabo bushingiye. Nanone kandi nubwo tuvuga contribution cyangwa se ituruka ku babyeyi, ariko ababyeyi b'abana bahari benshi bafite ubukene, barakennye. Icyo twise overwhelmed by demand of services, nayo ni challenge bafite, kuko services zabo zirimo zirashakwa cyane. Nigeze kubabaza ngo se ngo catchment area yanyu ni yihe, baravuga bati ntago tugira aho tugarukira, abana batwumvishe bose ababyeyi barabazana. Rero bari overwhelmed cyangwa se bari overloaded, ku buryo hari abana bapendinze bari kuri liste d'attente bageza muri 49, bababwira bati tuzabazana ikindi gihe. Low level of awareness among families and the community members. Nanone batubwiye tunaganira n'abarimu yuko ababyeyi bagifite, nubwo bazana abana ariko imyumvire yabo iracyari hasi, ndetse nabo mu miryango, yuko bashobora gufasha cyane abana babo atarabishuri gusa. Ikindi twabonye yuko ahantu bari, ikibazo cya security na safety nayo ari ikibazo, kuko hari ibintu byinshi cyane bya hazard byakomeretsa abana twagiye tubona, cyane cyane ko harimo abana bafite autism, n'abandi bafite intege nkeya z'umubiri bashobora kugwa. Nk'ubwo duhara umwana yahirutse undi yikubita hasi, ariko tubona hari n'ibintu byinshi byakomeretsa abana byasaba kwitabwaho. Muri recommandation rero twabonye yuko recommandation ya mbere ari uko ririya shuri ryaba government aided school cyangwa école conventionnelle cyangwa libre subsidiée,
kugira ngo ribashe gufonkisiyona neza. Bibaye libre conventional école conventionnelle, byatuma leta ubwo ngubwo yarifashije na bya bibazo bya finance n'umubare w'abana benshi mu ishuri ku mwarimu umwe byaba bikemuka. Tubona yuko twanarekomanda standardize and harmonize the exit plan for children, nabyo ni ingenzi. Nanone tukareba ko habaho kuramforsa ya interdisciplinary team, twongeramo n'ababandi twavuze bakenewe haruguru. Nanone hakaba standardizinga cyangwa ko harmonize the assessment and educational tools by an accredited government organ like LEB cyangwa NESA. Standardized nanone harmonize and standardize therapeutic and educational plan. Muri make ni izo za recommendation, achievement twabonye, challenges bahura nazo na recommendation twa propose. Murakoze. Arakoze cyane Professor Baptiste kuri presentation ya groupe ya groupe ya gatanu yagiye mu kigo cya Gatagara ishami ririndera. Muri recommendation bakoze ubwo haraza kurebwa uburyo haformirwa cyangwa se hakubakwa imyanzuro yagera ku bisubizo by'ibibazo bafite hitawe ku byari bisanzwe biriho. Abari kwandika bari kugerageza kubyandika kugira ngo baze kuza kuvanamo imyanzuro yibanze. Groupe igiye igahanga yari groupe ya kabiri, bari bamaze kwitegura, bajyana machine hirya kugira ngo babone PowerPoint presentation screen, hanyuma nabo uza gutanga ibyo babonye akaza hano imbere. Enoch, the floor is yours. Mr. Pona, is your time now to continue moderating. Okay, I was thinking there is a translation service that is being given. Okay, great. So, we would like to appreciate the presentation of the first group. A lot of details that they came up with, understanding from when the school was founded to all the details, the challenges they are still facing, and the safeguarding issues that they observed in schools. So those are the great things that people can observe and give the same feedback to the school so that they can improve. But we are also here to try to see what advocacy, what support can we provide to these special places that are doing amazing job as we gather here. So we represent different organizations, the government. So we are here to try to bring ideas together to see if when we do the same visit next year, things are not the same as we observed them today. So I'm buying time for the next group to be ready. So when you are ready, please let me know and I leave the stage. Okay, sometimes when someone presents, there is a group member who wants to add something. There is someone who wants to ask a question to you. You may not have visited the same group, the same center. But if you feel like you want to ask something, that would be the time. Okay. Mr. Peter, would it be okay if they took notes on hands and come maybe tell us briefly what they saw if they didn't prepare a PowerPoint presentation? That would save time as well. Great. We have the presenter here, please. Good afternoon, everyone. My name is Gideon Dusenge. I'm coming from Special Olympics Rwanda. Today, we had pleasure of visiting one of the major schools in terms of disabilities, and we were able to see different things. We were able to be shown the great work that they have been doing over the past few years.
and we are pleased to be here today to share some of the great insights that we have been able to see and the challenges that they are still facing. And to make it really quick, this is just a background information for the school we visited, which is Tubiteho Special School. It was founded in 2005 as a daycare center by an association of parents and friends for children with intellectual disabilities. One thing we have seen that is very significant is the improvement in the lives of these youngsters and all other people with intellectual disabilities because of the efforts that different teachers and assistants and people with certification in different special needs trainings have done for them. Another point, in May 2022, the school has been accredited by the National Examination and School Inspection Authority, NESA, as a private special school. Ladies and gentlemen, I would like to tell you that this school have, through the collaboration of parents and different partners, they have come a long way. I'm just trying to keep it short, but the story there is very inspiring. If you could go on the next slide, please. There is vision for the school. One of the vision for the school is becoming a model school and a resource center in the area of special and inclusive education provided to children and youth with intellectual disabilities and other learning difficulties. So there are different schools in this line of work that are trying to make improvements to make a positive impact for the children. But one of the things we have noticed for Tubiteho Special School is that they are trying to become a model for all other schools across the country. So this is very visible in different programs that they have, different things that they have put in place. Another thing is the program, they teach numeracy, literacy, socio-economic activities, ADL, PES. There are so many different activities that we have seen today that a school is actually putting more effort to help the children, even though they are dealing with disabilities, acquire certain skills that are going to be profound in their lives. Another thing, please, if you could go to the next slide. We have seen a lot of achievements, but these are some of the major ones. It started as a center, then they transitioned into a school. They received a lot of support from the Rwanda Education Board. They received computers, they received different resources, even though still today they are still facing issues in terms of communication and digital resources. There is an increase in number of beneficiaries since 2005 up to 2024. The beneficiaries have grown from 5 to 43. The school has enough infrastructures to accommodate at least 100 learners. The teachers are trained. We have seen an incredible team of teachers working together collaboratively to help children on different ages, with different ages. If you could go to the next slide. Well, I suppose, yes, then we come to the partners. So we come to the partners. The school, because of the immense amount, the great amount of effort they have put together, they have actually made a mark on a national level. So they have attracted some of the major partners. One of them, as you can see, is Minedik, the National Council for Persons with Disabilities, Special Olympics Rwanda, Special Skills Consultancies, and also they are welcoming more partners who would like to partner with them in order to push the cause for disabled children. So in short, it is a very inspiring journey. We had an amazing tour of the school. There are so many things. We don't have enough time to go through it. But in short, we learned a lot of things. Thank you very much.
Thank you, the team that went to Gahanga. We congratulate the school for having been accredited by the government. And from that accreditation, we believe that so many challenges will be solved into that process. And we also congratulate parents who put their funds together to start the school. That is great. So yeah, that is it. Let's invite group 4 to come and present. That is the team that went to Autism Rwanda. Please, please, please. Yes, Abasa is coming. Please take the floor. Okay, thank you for giving me the floor. My name is Habasa and Felix. I was one of the members of Autism Rwanda team. It was a great pleasure to visit Autism Rwanda. For me, it was my first time to reach the place. Achievement, let me be brief and short. For achievements, they are supporting 15 learners from poor families. That's what we have seen as the best practices from them. Two, when you have issues in training teachers and capacity building of teachers, they are trying their best to train teachers in area of intellectual disability and autism, which is a challenge currently. Number 3, we have highly appreciated that Autism Rwanda is using REB curriculum for learners with intellectual disabilities. Some schools in Rwanda, they claim that they do not have this curriculum, but from the office of the coordinator, I've seen the curriculum that they are using, the curriculum for learners with intellectual disabilities. Also, it involves assessment, identification assessment and referral, documents, individual education plan, and other related. They are also very interested in enhancing vocational skills. There is issue of exit profile for learners with intellectual disabilities. They are trying to think of exit profile as long as they are crossing their their services where they should be going. They are thinking of vocational skills to them. They have also qualified staff. They have a master's degree holder, a bachelor's degree holder, A2 TTCs, and other staff who are very qualified. That's the point to appreciate when it comes to area of special need and inclusive education. They also have clear documentation and reporting mechanisms. Sometimes when you do not report or have clear documents of what you are doing, it comes to some challenges. They highly do advocacy for learners with autism. Some people have got the facts and evidence for that. Challenges from central level to grassroots level. From central level, Autism Rwanda is not a school. This is clearly a necessary concern. When you are not a school, there are some standards that you do not fulfill. And when it comes to education and quality of education promotion, standard issues come. No standard facilities and resources as per minute necessary requirements. To get an accreditation, you have some requirements and limited space in limited scope in advocating for learners with autism. They are trying, because they have limited budget, they are trying to reach a limited scope when it comes to advocating for learners with autism and intellectual disabilities. Funds not sufficient to training to train teachers. No, so far they don't have what I can name Autism Rwanda Management Information Systems. We are in a digital era now. That's why they have tried to think of IGAJU screening system, the system that they will be using in order to identify learners with autism, which is very positive when it comes to ICT and digitalization and systems. Now, let me go to some recommendations. What are we recommending as a team? We are recommending as a team, not as individual.
from our humble opinion as a team, we recommend that NEDIC and NESA should give final, if need be, school accreditation to Autism Rwanda after inspection and investigation, and thorough investigation and requirements. Also, we recommend that there should be standardization of facilities and resources of Autism Rwanda through availing plot for school physical facilities. What we have observed and I witnessed is that the school is very small. And when it comes to supporting learners with intellectual autism challenges, there have to be some space, some physical facilities with the standard, at least the minimum one. That's for MINEDIC. When it comes to school establishment, construction, we refer to the Ministry of Education. When it comes to accreditation, we refer to NESA. For REP has done its best to provide curricula, but what we have observed against our expectation is that there should be, we recommend to avail enough curricula, teaching and learning resources. Curricula and teaching and learning resources are never enough to Autism Rwanda. And then we also recommend to have created budget line. There should be budget line for learners with autism and intellectual disabilities. Why do we say budget line? Thank you. Last but not least, they are thinking of integrating Igaju in Apple devices, because in Android versions, devices is okay. Last but not least, key statistics, teach learners 99, male 18, male 75, female 18, teachers 10, female 6, male 4, number of assistant teacher 12, total of staff 44. Thank you for your kind attention. Thank you so much, Abasa, for the presentation. I will not summarize anything. I would like to call upon the next group that went to Nyamirambo for the deaf. If you are around, the stage is yours. Groupe yagiye Nyamirambo n'ibitaraba yiteguye, groupe yagiye Igikondo mbonyeyo bagaragaza ko biteguye. Uwaza kugaragaza ibyavuye yatambuka yihuta. Groupe yagiye Igikondo. Didi Rubavu yatambuka. Yeah, thank you very much. I'm by the name of Simpeze Manuel, Director of Education in the Rubavu District. We are just going to summarize what we have realized at HVP Gatagara, Gikondo. Mu ncamake ishuri twasuye ni ishuri rifite inclusive education, kuko nk'abashinzwe uburezi by'umwihariko as a special school twabonye ari ishuri rifite umwihariko. Ni ishuri rifite umwihariko kuko twasanze harimo abana b'ingeri zitandukanye ariko batashobora kwiga muri aya mashuri dusanzwe dushinzwe nk'abashinzwe uburezi ndetse na timu twajyanye. Ikigo rero twasanze ari ikigo gifashwa na leta, aho bitandukanye n'andi mashuri abantu bakunze gusanga kenshi ari amashuri yigenga, ariko twasanze mu bufatanye n'akarere iri shuri ari byinshi rihabwa na leta. Harimo nko kuba bishyurirwa abarimu bahembwa na leta, ndetse byaje kudutekereza nk'umukoro kuri twebwe nk'abashinzwe uburezi ko mu gihe dufite ariya mashuri mu turere hakagombye kubaho ubuvugizi akaba yafatanya na leta kuruta uko usanga hari n'umwana twakiriye tukabura aho tumuganisha. Twasanze kandi ishuri rifite imikoranire myiza n'ababyeyi, kuko hari ababyeyi twasanze baje gusura ishuri, baje gukurikirana imyigire y'abana babo. Ukabona umubyeyi afite umwana arakurikirana umwana arava kuyentera arajya kuyihe. Bitandukanye nuko usanga no muri normal classes schools dufite umubyeyi ashobora kumara n'igihembwe adasuye umwana cyangwa umwaka. Twahigiye rero ikintu gikomeye cyo kuba umubyeyi ufite uriya mwana amukurikirana umunsi ku wundi. Twasanze kandi hari gahunda
ijyanye na assessment zikorwa, aho usanga bafite icyitwa nge nagifashe nk'ivuriro, ni nk'ivuriro muri department yabo, aho hari abaganga twasanze bakurikirana umwana umunsi ku wundi mu bijyanye n'ubuzima bw'umwana. Ishuri kandi ryishatsemo ibisubizo, aho usanga rikorana n'abafatanyabikorwa muri rusange, ugasanga hari ibikoresho byinshi bafite babonye bitewe n'abafatanyabikorwa bishakiye. Twasanze kandi hari abana bafite ubumuga ariko muri rusange bakurikiranwa muri siporo. Akenshi ejo abakoze presentation bagenda babigarukaho, aho usanga abana twebwe iyo tubafite mu mashuri asanzwe, abandi bajya gukina football wagasigara, bajya muri volleyball agasigara. Ririya shuri twasuye twasanze rifite abarimu batandukanye baba bari kumwe n'abana mu mikino. Anabyo twasaba inzego zitandukanye ziraha ko bari abana n'abana bakeneye care, moral activities nk'abandi. Byakabaye byiza rero twese ko turaha turi making sure niba koko wa mwana dufite mu ishuri ufite ubumuga agira access ku mikino nk'abandi. Twajya kuri challenges, imbogamizi twabonye, hari ibyumba by'amashuri bidahagije. Hari nk'icyumba twagezemo dusanga bigiramo music, dance, drawing, tailoring, byose mu cyumba kimwe. Ukibaza se aba bana ko bari mu cyumba kimwe, bamwe bari muri tailoring, abandi muri music, abandi muri dancing, abandi muri carpentry n'ibindi bitandukanye. Turavuga ngo byari byiza iri shuri aba bana uko barimo biga ibintu bitandukanye, byari byiza nibura buri bana bari mu cyumba cyabo. Rero imbogamizi y'ibyumba twayisanze kuri iriya shuri. Twasanze kandi twaganiye n'abarimu batugaragariza imbogamizi, ukurikije abana bakira n'imiterere yabo bibasaba kuzinduka kare kare bataha nyuma y'andi mashuri asanzwe, bataha nyuma y'abandi barimu. Tugira n'amatsiko, turababaza se muhembwa mute? Dusanga bahembwa na leta nk'abandi barimu basanzwe. Rero muri advocacy, muri recommendation, ndetse ni nayo mpamvu twasanze abana turnover cyane. Umwarimu araza aje mu kazi yazindutse saa 10 mu gitondo kare, arataha saa 12, amakinze sure ko buri mwana yatwawe n'umubyeyi we. Wajya in terms of salary n'imikorere n'akazi afite agahembwa kimwe na wa mwarimu wundi dufite mu mashuri asanzwe. Bituma rero akenshi abarimu iyo bamaze kumenyera bagenda, habaho turnover nyinshi. Abamara kwa well trained yabona umushahara ntabwo biri guhura n'akazi akora, agatakazi. Rero leta n'abafatanyabikorwa byari byiza uyu mwarimu dukurikije akazi twabonye afashwe mu buryo bwihariye, afashwe mu buryo bwihariye, nibyo byafasha muri sustainability y'umwarimu. Twasanze nanone umwarimu, hari abarimu bahari b'abakorerabushake, twasanze no mu mashuri rimwe na rimwe tubakenera ariko recruitment process ikatugonga. Twasanze umwarimu wize biology and physical education muri University of Rwanda aho akora nk'umuvolontaire adahembwa. Turamubaza se kuki ukora nk'umuvolontaire? Atubwira ati njyewe nararangije ntabwo ndabona akazi, ishuri ryabuze n'uburyo rinkora recruitment kuko afite A0 ariko ishuri nta bubasha rifite bwo kumuhemba, ahari atanga service. Turavuga ngo policy makers at national level they should assess how can we recruit teachers in a special way, kabo bafite talents bagomba gufasha nabo bana muri ubwo buryo n'ubundi bwihariye. Rero dusoza, hari ibyifuzo twabonye bikeneye gukorwaho, bimwe nagiye mbigarukaho, nuko bifuza ko hakabayeho uburyo bwo kubona abarimu mu buryo bwihariye, n'abarimu bagafatwa mu buryo bwihariye, ibyumba by'amashuri bikaba byakongerwa nk'uko twabivuze, kuko usanga abana ari benshi mu cyumba kandi bisaba ko nibura bakagombye gukurikiranwa ari 4-5 ukurikije ibibazo byihariye bafite. Twasanze kandi hakenewe ingengo y'imari yihariye, iriya yo twayirebye muri rusange nk'abashinzwe uburezi mu turere, twanabiganiyeho n'abandi. Usanga twakira earmarked funds zijyanye n'ingwa, tukakira earmarked funds zijyanye na girls room, tukakira earmarked funds zijyanye n'ingwa.
ariko ntabwo turakira iya marked funds zijyanye na special need education. Twavuga ngo mbese kuki policy makers, education specialist at higher levels, kuki batakora advocacy niba ari umwana twakiriye muri Rubavu, muri Kicukiro, muri Burera udafite ubufasha, tugakora muri cya kigega akagana rya shuri. Twasanze umubyeyi utegera umwana buri gitondo amuzanye aturutse muri Rurindo aje kumwigishiriza hariya. Turavuga ngo ntabwo byakabaye this case aramutse afite funds ku rwego rw'akarere. Mu ncamake n'ibyo twasanze kuri ririya shuri, twahigiye byinshi kandi turabizeza ko nka timu twari kumwe ari byo twiyemeje gukosora mu turere cyangwa se aho dusanzwe dukorera muri rusange. Murakoze. Excellent. This was great observations. Let's call upon the next group that went to Nyamirambo. I had notified them on the center of the deaf, group 3. Groupe yagiye Nyamirambo yari kumwe n'umukozi wa REB witwa Irene Muyizere. Please niba mwamaze gushyira point yanyu zanyu hariya mwaza uri busobanura agatambuka imbere. Mwakoresha neza igihe kuko amasaha yamaze kugenda cyane. Ni groupe ya gatatu. Nyamirambo ni ishuri ryakira abana batavuga kandi bafite ubumuga bwo kutumva. Ni ishuri ry'ababikira, naryo ni ishuri rimaze igihe. Ni ishuri ryo nubwo tuvuga special, no kumva ko special schools ziratandukanye. Hari special school dufite zigisha abana batabona kandi biga bonyine, nk'ishuri twabonye abana babyina hanga abanyami ba Kibeho. Hari n'andi mashuri nka Rwamagana, hari n'andi mashuri make make biga bonyine. Hari n'amashuri rero y'abafite ubumuga bwo kutumva nayo ari special, ariko bakurikiza curriculum bita CBC, curriculum nyine isanzwe bakorana n'ibizamini bya leta. Abatabona n'abatumva babasha kwiga mu ubwo buryo bw'ibizamini, ariko iyo bageze ku bafite ubumuga bwo mu mutwe nk'amashuri tumaze kureba bo ntabwo bakora ibizamini bya leta, ntabwo bakurikiza curriculum bita CBC. Hari curriculum yihariye bakurikiza kugira ngo babashe kwiga. Ubwo rero ryo tugiye kumva ryo bitandukanye n'andi tumaze kubona ko bo nibura bakora ibizamini n'amashuri twavuga asanzwe n'ubwigamo abafite ubumuga bwo kutumva no kutavuga. Murakoze. Murakoze nyakubahwa Deje Rebu. Ini tsinda rya gatatu yagiye Nyamirambo kuri groupe Institut Saint Philippe Simaridon. Ukinjira mu kigo cy'ishuri bakuganiriza amateka, aho twasanze ikigo cy'ishuri cyaratangiye mu 1992. Kuri iyi saha ni ishuri riri inclusive, rifite abanyeshuri bose hamwe 495. Muri abo 495 abana bafite ubumuga 209, aho muri bo 8 biga bataha, abandi 201 bakaba mu kigo. Mu byashimwe hari imyigishirize y'abarimu bakoresha indimi zombi. Bakoresha indimi zisanzwe Kinyarwanda, Icyongereza, bakongeraho n'ururimi rw'amarenga. Ikindi cyashimwe ni imwe mu bikoresho bafite bakoresha, ndetse harimo n'ikoranabuhanga. Hariho twasanze umwarimu ari kwigisha ICT ariko afite screen ku buryo wa mwana utabashije no kumva ashobora kurebera kuri screen. Ikindi cyashimwe mu kigo harasa neza, harimo isuku. Ikindi abanyeshuri n'abarimu bunze ubumwe na RTB kuko ni ishuri rifite icyiciro cy'amashuri y'inshuke, abanza, ayisumbuye O-level ndetse n'amashuri y'imyuga tekinike, imyuga n'ubumenyingiro. Mu bindi byashimwe, ikigo gifite uburyo gifasha abana kugira ngo bashobore kubyaza umusaruro bavanye ku ishuri. Hari abiga kudoda, abo biga kudoda iyo barangije kwiga bafashwa kubona ibikoresho byifashishwa bazifashisha mu buzima busanzwe. Ikindi gihari,
ni uko basabira ari abanyeshuri imenyerezamwuga bari abiga imyuga stage mu makoperative akora ibisa nk'ibyo bigisha muri icyo kigo. Aha twari mu ishuri aho harimo abanyeshuri batandukanye, hari abafite ubumuga n'abadafite ubumuga, bari muri workshop bari kudoda. Mu mbogamizi zihari hari amagambo amwe n'amwe adafite irenga, aho bagaragaza nko mu masomo agira amagambo menshi, wenda urugero nka geography, amateka, cyangwa se umuntu uri kwigisha nka siyanse, hari ijambo ashobora kugeraho akabura ururimi rw'irenga aba yabivuga yakoresha, bityo iyo abaye nk'uhasimbutse bituma umwana atumva neza isomo. Indi mbogamizi, abarimu bigisha bakoresheje ururimi rw'amarenga, cyangwa se abarimu bigisha mwari amashuri bisaba nabyita double work, kuko arategura akongera akajya gutegura uko arakoresha rwa rurimi rw'amarenga, bityo bimutwara igihe kirekire akaba yakora amasaha y'ikirenga. Reka nihute. Ibikoresho mfashanyigisho bidahagije birimo nko kwigisha nka geography bisaba ingero zifatika. Uri kwigisha umwana ngo latitude, longitude, hari ubwo aba atabyumva. Imfashanyigisho ya mwarimu teaching guides nazo ni nkeya. Hari n'abana baza ku ishuri bakuze, bityo gufata rwa rurimi rw'amarenga bikabatwara igihe. Ibyifuzo, abarimu barasaba kubona inyoborabarezi ya buri somo mu rurimi rw'amarenga, kubera ko usanga hari amagambo amwe n'amwe agora umwarimu igihe ari kwigisha nka biology na physique. Ikindi bifuza ni ukugabanyirizwa amasaha yo kwigisha, akajya abona igihe gihagije cyo gutegura. Hari n'ako bashyizemo ngo cyangwa se motivation ishobora kuza wenda nk'umushahara wakwisumburaho gato kuba abarimu bigisha mu mashuri asanzwe. Kongera umubare w'abarimu nabyo babisabye. Ikindi ni ukongera imfashanyigisho, kubera ko abana bafite ubumuga bwo kutumva no kutavuga biga neza iyo bakoresha amashusho n'amavideo. Bishobora kuba ari ibyo twabonye, ndumva ari ibingibi. Murakoze. Allow me to request the audience to give another round of applause for all the groups for the wonderful presentations that they made. Thank you so very much. Director General Reb, all protocols observed. We are entering into the closing session. But before we go into that, I heard there is a group, was it group 2, that didn't have time to spell out their recommendations. Do you still want to do that? Or if we have one question about any of the field trips. Group ya kabiri hari presentation bakase itavuze kuri recommendations kubera ko twihutaga, ariko this is the time to summarize them kugira ngo namwe recommendation zanyu zumvikane mbere yuko tujya mu kindi cyiciro. Kandi ikindi nkuko Paul yabivugaga, nimba hari wagize ikibazo kimwe cyangwa bibiri muri presentation zose zimaze gukorwa, waba uyu mwanya umunota umwe, ibintu ibiri tukakivugaho kugira ngo duclosinge nta usigaye inyuma. So nibyo njya gutwara indi minota rero nabyo birabingana na minota twatakaje, menya turaza kongera tukagenda kuko ikibazo cy'iminota ni ingenzi. Okay, group 2 is ready. Thank you once again. Technical team could help us. Just as we were saying earlier,
there are so many things that have been achieved in attempt to make sure that there could be improvements in the lives of children and people in general living with intellectual disabilities. However, there are things that we wish could actually be implemented in order to take our movement, our cause to the next level. So I suggest the technical team. All right, great. So here is a summary of a few things that we would like to for the school. If the school was able to access, this could actually improve significantly the activities conducted inside the school. So the first is provision of internet connection and content access point. So as we speak right now, the school does not have access to the internet. So the teachers at the school, they use a personal means to try and access the internet. So we need advocacy in terms of internet connection to make sure that the whole school is connected, even easily accessible with other institutions across the country. Second, there is sensitizing the community for early identification, assessment, and enrollment. So we need to help the school be able to conduct different assessments, so the parents could be able to know how to identify the different conditions that the kids the children may be experiencing, so that they could be taken care of ahead of time. So third, we have support in the fencing of the school. As we speak right now, the school is not properly fenced, so we are also advocating for the need of proper fencing of the entire school compound. So number 4, we have to increase the support in school feeding. Right now, in terms of feeding, some of the great things that we have noticed at the school, they actually have a program in which they find means inside themselves through the teachers and parents, and actually be able to create a feeding program. But it's not sufficient. There is a great need for more support in terms of school feeding, so that the children can have proper meals. And also buying our own school bus for learners transport, having an adapted and well-equipped ICT room for learners. So one of the major challenges that the school is currently facing is having to send a child with a disability to a bus stop. Some of these children cannot speak, and it's very hard, especially when there is no guardian or parent with a child. So you have to send a teacher with a child to the bus stop so they can explain to the drivers of these buses to take the children home, and this happens on a daily basis. It's a big challenge, but it could be easily solved if they have a school bus with a driver who understands the needs, and probably a person who's working with a driver together with the kids, so they could reach home safely, because there is a high chance of losing a child on the street, because you understand, right? So then there is a well-equipped ICT room for learners. We saw the lab. The lab was not well-equipped. There's, of course, a few computers provided by the government, but there's also a need for other ICT instruments and tools that could actually potentially increase the productivity in the school. Last but not least, recruitment of additional employees to complete a multidisciplinary team. So right now, as we speak, we have a small team of teachers at Tubiteo Special School that are multitasking, trying to take on different tasks so that they could feel the need for different activities that you can find inside the school. So there is a need for additional employees who are, of course, trained so that the school can have be able to achieve different tasks. So in short, these are like some of the major recommendations that the school have suggested for us. Thank you very much.
Thank you so much, Group 2, for fighting for your time again. Thank you so much. And now it's that time. First of all, thank you so very much for your unwavering energy that you showed since yesterday till today. And at this point, as I said, we are driving into the closing session. I'm going to invite one of the organizing team to come and give us a picture, summarize the picture of the 2 days, the days that have been so fruitful, but we need to revive the picture in our minds before we close so that we understand what did we see in this room. Thank you, Peter. Mwongeye kwirirwa nanone ntabwo tuvuga amagambo menshi kuko tugeze ku mwanya wo gusoza kandi n'amasaha yagiye, ariko turashaka kwibutsa abantu intego z'inama y'iminsi 2 no kwibutsa ibyaganiriweho, hanyuma tugaha umwanya umuyobozi mukuru wa REB kugira ngo dusoreze iyi nama. Niba mwibuka neza, inama yatangiye ejo, twavuze ku bintu by'ingenzi bikurikira. Ku munsi w'ejo twatangiye dusura, ariko mbere yuko dusura twumvise ubutumwa butandukanye bw'abayobozi, harimo abayobozi bari baturutse mu mujyi wa Kigali, abayobozi bari baturutse uhagarariye aba partners batandukanye. Twumvise ijambo ry'umukuru navuga ko ari umukuru w'uburezi kuko ari ministeri ubwayo, ministeri yari yaje hano. Hanyuma ibyo birangiye twasuye stands zari ziri hari inyuma, tureba ibyo abakozi bakora mu rwego rw'uburezi bw'abafite ubumuga bakora. Ibyo birangiye twatangiye ibiganiro mu matsinda y'abantu benshi barenze umwe hano imbere. Twabonye ibiganiro 5 ku munsi w'ejo. Ikiganiro cya mbere twakibonye mu bagomba gutanga ubuhamya bw'ibyagezweho. Ibyo byagenze neza, turashimira ababigizemo uruhare rwose. Ikiganiro cya kabiri cyagomba kuganirwa ku bijyanye n'ireme ry'uburezi, ariko dushingiye kuri achievement and challenges. Cyari ikiganiro cyari kirimo abantu bakora mu nzego za leta, REB, Minisiteri y'Uburezi, bagomba kudufasha kumva ibiteganijwe kugira ngo uburezi bw'abafite ubumuga bugerweho. Ikiganiro cya gatatu cyavuze cyane ku bijyanye na serivisi zabwa abafite ubumuga, ariko ku ireme ry'uburezi noneho bwihariye. Abantu bo muri NESA baduhaye ubuhamya berekana ko hari ibigomba gukorwa kugira ngo uburezi bw'abafite ubumuga bugerweho. Ikiganiro cya kane cyaje mu mwanya wo kuganira kuri assessment cyangwa se ukwisuzumwa ry'abafite ubumuga rikorwa kugira ngo babashe kubona serivisi zibakwiriye. Ariko mbere y'uko ikiganiro cya kane tugeraho, twumvise ubutumwa twakwita bwa keynote speaker, frere mukuru w'abafurere b'abashariti ku isi uri kumwe natwe n'ubu ngubu gihari, aho yatweretse mu ncamake uko ibintu byagombye kuba bikorwa. Tunamushimira kuba yitabira inama mu gihe cy'iminsi 2. Hanyuma ubutumwa bwa gatanu bwanyuze mu kiganiro twahawe cyavuga kuri community and family support. NCPD yagize uruhare cyane muri icyo kiganiro, aho berekanaga ko hakenewe kujyaho za assessment centers kugira ngo abantu bafite ubumuga babashe gusuzumwa neza. Ibyo byarangiye tumaze kubona ko hari ibigomba gukorwa byinshi hari ku munsi wa mbere. Ku munsi wa kabiri uyu munsi turongera dushimira abantu babashije kuboneka bakitabira ubutumire bwa REB, bigatuma inama y'uyu munsi ishoboka. Twatangiye nanone turebera hamwe gahunda y'umunsi, tuvuga ko tugiye gusura amashuri. Hasuwe amashuri 5 uko tumaze kubibona. Ishuri rya mbere ryasuwe ni rya Gatagara riri hano Igikondo, ni ishuri ryakira abana bafite ubumuga bwo mu mutwe, ndetse ni ishuri ryakira n'abandi bantu baje kwivuza bafite ubumuga. Ishuri rya kabiri ryasuwe nk'uko babivuze mu kanya ni ishuri rya Tubiteho riri Gahanga, ni ishuri ryakira abana bafite ubumuga bwo mu mutwe, naryo rikaba mu byo batugejejeho nyakwa DG wa REB. Tuzabibagezaho mu nyandiko zikubiyemo presentation zose zakozwe. Ishuri rya gatatu ryasuwe ni ishuri ry'ababikira riri Nyamirambo, ni ishuri ryakira abana bafite ubumuga bwo kutumva no kutavuga, ariko n'abadafite ubumuga baryigamo. Ni ishuri rero rimaze igihe kandi ritanga serivisi nziza ku bantu bafite ubumuga bwo kutumva no kutavuga. Abenshi batumva kandi batavuga barahangaha bagiye baryigamo, ndetse n'abatarahangaha. Ishuri rya kane ryasuwe nyakubahwa umuyobozi wa REB ni ishuri rya Autisme Rwanda, ni ishuri ryihariye ku bana bafite ubumuga bwo mu mutwe, cyane cyane ubumuga twita autisme, rimwe na rimwe abantu batabasha gutandukanya na intellectual disabilities. Bo rero bita ku bana bafite ubumuga bwa autisme, rikaba ryasuwe. Ni ishuri rya privé riri mu karere ka Gasabo, kandi abantu baryo bari hano kuva ejo twari kumwe. Ni ishuri rero naryo ritanga serivisi ku mubare munini w'abana bafite autisme mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ishuri rya nyuma ryasuwe ni ishuri rya Gatagara riri Indera mu karere ka Gasabo. Iyo tuvuze Indera hari igihe abantu bagira confusion bakagira ngo ni ibitaro tuvuze, ariko aha ngaha tuba tuvuga iryo shuri kuko ryigisha abana bafite ubumuga bwo mu mutwe.
iryo shuri twasuye twarishyizeho kugira ngo risurwe kugira ngo twongere twerekane uruhare rw'ubuvuzi n'uburezi bw'abana bafite ubumuga bwo mu mutwe. Inzobere zagiyeyo harimo ari abantu bakora muri kaminuza y'u Rwanda, ari abantu bakora muri domaine y'uburezi, bose bemeranya natwe ko hakenewe ubwo bufatanye kugira ngo abana bafite ubumuga bwo mu mutwe bavurwe kandi bitabweho. Nkaba rero nasoza mvuga ko twavuye gusura ibyo bigo tukagaruka hano mu kino cyumba cy'inama, presentation zigakorwa par group, zikaba zagenze neza, inyandiko zikubiyemo ibyavuye muri iryo sura tukaza kuzibagezaho mu buryo abakozi ba REB bari kumwe natwe mu buryo bukurikiraho muri iyi nama. Reka rero datinze kuko twafashe umwanya munini nyakubahwa Deje, tubaha umwanya kugira ngo mudufashe gusoza iyi nama y'iminsi 2, hanyuma abantu tubasabe kujya ku meza kuko umunsi umaze kuba muremure. Ndabashimiye. Mwongeye kwirirwa banyakubahwa mwese muteraniye hano mu byubahiro byanyu, mwaje muhagarariye institutions zigiye zitandukanye. Nagira ngo nongere mfate umwanya mbashimire kubera ko mwabashe kwitabira the first national dialogue ivuga kuri inclusive education. Umwana wese, hari umuhanga witwa Claparede yaravuze ati buri mwana wese ni umukandida mu gihe kizaza. Umwana wese uvutse aba ari umukandida mu gihe kizaza. Bivuze yuko nanjye nkivuka nari umukandida, nawe igihe wavukaga wari umukandida muri iki gihe. Uko mumeze uko nguko, uko meze uko biterwa na environment yaturemye ikatugira abo turi ubu ngubu. Bivuga yuko umuhanga yaravuze ati umwana wese ni umukandida mu gihe kizaza, ariko noneho kugira ngo abe umukandida mwiza mu gihe kizaza bigengwa n'ubufasha cyangwa se na support abona muri icyo gihe. Bivuze yuko rero ni inshingano zacu nk'abari mu nshingano zigiye zitandukanye kugira ngo umwana wese uvuka abo dufite mu nshingano dukorere hamwe kugira ngo uwo mwana tumuhe ibyo agomba kubona kuva mu rugo, mu ishuri, twese dukorere hamwe, noneho wa mwana tumuhe icyizere cyo kugira ngo azagire ejo heza, yigirire akamaro kandi akagirire n'igihugu. Aha rero nk'uko nabivuze ejo dutangiza iyi nama, kuba ufite ubumuga butandukanye ntabwo bivuze yuko udashoboye. Ari nayo mpamvu Minisiteri y'Uburezi n'abafatanyabikorwa dukorana mu kuzamura ireme ry'uburezi twashatse insanganyamatsiko, ariko noneho dushaka n'ijambo rikomeye, dialogue, national dialogue. Bivuze yuko abantu bava mu mpande zigiye zitandukanye bakicara bakaganira. Ari nabyo twakoze ejo, noneho tunabishimangira uyu munsi tujya kureba ibibera mu mashuri yacu. Nagira ngo rero nshimire abitabiriye iyi first national dialogue. Nagira ngo mbanze mbasabe mwese rwose dushime iki gikorwa ko cyagenze. Ndashimira Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu, Minaloc,
ifite igikorwa mu nshingano, cyane cyane NCPD twakoranye tugendeye ku nsanganyamatsiko bari bateguye, cyane yuko hari umunsi ngarukamwaka uba tariki 3 z'ukwezi kwa 12, ariko ukabanzirizwa n'icyumweru gifite ibikorwa bigiye bitandukanye biganisha kuri uyu munsi mpuzamahanga uba tariki 3 z'ukwezi kwa 12. Ahangaha rero nagira ngo nongere nshimangire yuko Minisiteri y'Uburezi izakomeza kwitabira iki cyumweru, ikagira ibikorwa bitandukanye muri iki cyumweru turimo. Ndashimira umujyi wa Kigali wadufashije cyane, Road Mayor ejo yarari ahangaha. Turashima abafatanyabikorwa mwese, abafatanyabikorwa bose bagize uruhare kugira ngo iki gikorwa tubashe kukigeraho, tugikorere hamwe. Nagira ngo rwose mwumve yuko tubashimiye. Turashimira abayoboye ibiganiro, ariko ko mutabashimira kuyobora ikiganiro ntabwo biba byoroshye. Kugira ngo uyobore ikiganiro, abo twita moderators, ni uko baba bahuye n'abatanga ikiganiro bakanoza ibiganiro kugira ngo ubutumwa bubashe gutangwa neza. Turabashima cyane, kandi tunashima n'uburyo babyitabiriye mu gihe gito twari dufite, kandi ibiganiro uko babiyoboye byatanze umusaruro. Turanashimira n'abatanze ibiganiro, panelist. Izi ntebe kuva ejo mwabonaga ziriho abantu bagiye batandukanye batanga ibitekerezo, bagaragaza ibihari, banatanga n'ibisubizo. Nagira ngo nabo mumfashe umupaneliste wese tumushimire. Mu buryo bw'umwihariko nagira ngo dushimire brother Dr. René Stackman wabanye natwe kuva ku munsi wa mbere, akaba yaratugejejeho n'ikiganiro cyiza. Brother Dr. René, turagutumiye even next year kugira ngo uzaze wongere utange ikiganiro, nawe mumfashe tumushimire. Turashimira abadidiza, abashinzwe uburezi mu turere. Impamvu twabatumiye ni igihango dufitanye nka Minisiteri y'Uburezi, cyane yuko mufite inshingano z'uburezi mu turere. Kuba mwaraje rero ni byiza, twarabishimye, kandi rero mujyanye ishusho y'igihugu yuko gufasha abafite ubumuga bugiye butandukanye twabishyira mu ntego, none no mu turere mubereye abayobozi cyane mu bijyanye n'uburezi cyane budaheza, mukabafasha. Nabo mumfashe tubashimire. Turashima abakoze exhibition, ejo byari bishyushye. Exhibition mu gihe gito cyari gihari. Turashimira aba exhibitors bo mu mastand, turabashimiye, mwatanze ubutumwa, nabo mufashe tubashimire. Hari irindi tsinda nifuza yuko dushimira abateguye iki gikorwa. Iki gikorwa idaruge kugira ngo itegurwe, hari abantu babigizemo uruhare, gutanga invitation zigiye zitandukanye, gukora coordination. Ibi mubona iki gikorwa uko tukibona uku nguku, hari abagiteguye. Nagira ngo aho bari, wenda simbabwira ngo baze hano, bo ndabahagurutsa kugira ngo nabo tubashimire. Coordination team n'abafatanyabikorwa twari kumwe mu mbuga zigiye zitandukanye, nabasaba ko muhaguruka tukabashimira aho muri. Benshi bari hari inyuma, murakoze cyane. Nagira ngo rero ngaruke ku biganiro byagiye bivugwa, byagiye bitangwa ahangaha. Hari byaganiriwe ku mapanoz agiye atandukanye, hari isura ryakozwe uyu munsi. Hari byagaragaye bishingiye ku ishuri
abarimu batanga ubumenyi, amahugurwa yabo, umubare wabo, ibyo byose twagiye tubibona. Hari ibishingiye ku nteganyanyigisho, curriculum, uko zitegurwa, uko zimeze, uko zitanga ibitekerezo, singiye kubirondora, ibyo byose byaranditswe. Hari ibishingiye ku ikoranabuhanga rikoreshwa kugira ngo aba bana bacu bige neza. Hari ibishingiye ku nyubako, hari ibishingiye ku myumvire, aho umwana aturuka mu rugo, ibyo byose byaganiriweho. Ibyo byose rero nk'uko byavuzwe, iyi myanzuro irimo iranozwa neza kugira ngo itangire irebwe uburyo yashyirwa mu bikorwa. Ahagaragara imbogamizi, hashaka uburyo tuzongera kugaruka hano byashyizwe mu bikorwa. Nagira ngo rero mbamenyeshe ko imyanzuro izaboneka bitarenze ejo, hanyuma tukazayiboherereza. Iri tsinda rero, technical team, yakoze kuri iki gikorwa izajya ireba umwanzuro, imbogamizi zaba zihari, hashakwe ingamba zo kugira ngo icyo kibazo cyagaragajwe gikemuke. Hajyeho numwa ese bizakorwa mu gihe kingana gute, ese ninde uzabyikora? Ni twese, ariko hari ministeri zitandukanye zifite mu nshingano iki gikorwa. Ibyo byose bizakorwa muri ubwo buryo kugira ngo igihe tuzaba tugarutse hano tuzaze tugaragaza ibisubizo. Umwaka utaha rero tuzagira second national dialogue. Ubu dutangiye tungana gutya, ariyo ya mbere. Ese iya kabiri zitabirwa n'abantu bangana bate? Ese ninde uzaba ari umushyitsi mukuru? Ese exhibition zizaba zimeze zite? Ahangaha tuzaba tureba recommendations zavuye muri iyi nama, uburyo kizagiye zishyirwa mu bikorwa. Inama y'ubutaha ya kabiri izongera ibe tariki 27 na 28 z'ukwezi kwa 11 umwaka utaha. Aho izaberaho tuzabibamenyesha, ariko noneho hazabaho harimo agashya kubera ko twifuza yuko tunaganira ku mibare. Bivuze yuko muri iriya nama izaba hari ubushakashatsi buzaba bwakozwe ku rwego rw'igihugu, noneho tuganire ku mibare y'ubushakashatsi bwakozwe buvuye kuri field, ariho tuzakorana n'amakaminuza yose hano mu Rwanda, ariko tubifashijwemo cyane na kaminuza y'u Rwanda ishami ry'uburezi, kugira ngo noneho dutangire tugire imibare irahari, ariko data challenges n'ubushakashatsi bugiye butandukanye kugira ngo inama izagende neza. Munyemerere rero mbashimire uburyo mwitabiriye iki gikorwa mugatanga ibitekerezo, byose byaranditswe. Nagira ngo rero nongere mbibutse yuko kuba ufite ubumuga bugiye butandukanye bitavuze yuko udashoboye, ubwo ni ubutumwa. Ariko noneho twongeye kugaruka kuri iyi nsanganyamatsiko, every learner matters, strengthening support system for inclusive learning in Rwanda. Izi recommendations zose ziraganisha kuri iyi nsanganyamatsiko. Nagira ngo rero mbashimire, mbifurize umugoroba mwiza, kandi noneho n'abayinvitinga kuri lunch kugira ngo dusoze umunsi wacu neza. Murakoze cyane, mugire urugendo rwiza. Thank you so much, Director General. Please join me in giving another round of applause for the Director General and the Rabbin General for the wonderful coordination of the event. Very successful. So before we move out of the room, allow me to,
we need to keep the memory of this event. So we need to take some pictures so that we keep them in our minds and in our documents. So we are going to take a number of group photos. There are not many, just 4 of them. One is going to be with the Director General to the front with the 2 rows here. These are people in the government, representatives, DPs, NGOs, panelists, security forces, police and RIB if they are still here. So please step forward and have a picture. And we will request the Director General to remain standing until we finish all the 4 photos. And we know that we are granted that